aside from nyina be hye ne nso a baby a yesua ade ade abeduru no the conscience of man. The conscience of man. Ye de ko akankasa mu a egina ho ema onipa aho enim. Na ye ka onipa aho nimu a senia anano memene da ye ba ye na ye hye adesuase no. Ye hu se onipa aho nim ade bi a eye onyankopon ankasa ena ode dum onipa. Abra onyankopon ebo ade no obo emoa ennua eni enuma keka wo nyina na sa enuma no ofre se emra ena ebai na bible no ma yeti ase se eduru onipa nko aso no onyankopon ti fem dotie de ne nsa ena wode nwini onipa na onwini onipa wie no home enkwa home edigu onipa mu na sa enkwa home no ema onipa beye wo krati asefo na ema onipa ebeburu emwa nyina eso etina enye aboa bia etipen eni onipa eno nti onyankopon ekachi onipa se mede emwa nyina ahye wase mede emwa nyina ahye wonsa adibo nyina mede ahye wase ede ahye wonsa se wo ena hwom nyina so esanse misu ene me ban bia ewo me mu no ena mede bo wo onipa dasani na yebehunu se edi ntu nim eye the garden of Eden no abra onipa edi eduaba no na hunim esore ye na onipa mu se oda adija na ni ebi ye no na okotete broduma edua anase ahaban na ode ye apron ekata na adija wo so no onyankopon ba edi ntu nim no na obi declare the state of man say now man is become like one of us to know good and evil na aha emi you see ejina kese se abra onyankopon ebo ade no okase ye mo onipa ewo yesu ban ene yeseso ena onyankopon be declare onipa state no so obe declare say onipa be yesi mu bi ehunu papa ehunu boni meaning say the state of God odibo onipa ebeye the state of man and say onipa enim papa ena onipa enim boni eti adie biara onipa okọ ho a okoye no adie biara onipa utu ho na mo no onyankopon nim dimu a odibo onipa ba akra atiasefo asase so anase tiasefo asase so no wamau isubi eye ahunimu a sa ahunimu no ekire papa ena ekire boni na yehwe ba bia edi beduru ye no eye Genesis chapter 3 verse 22 no a ye be hye akenka na se edi afi no Genesis 3:22 eho ena onyankopon declare the state of man kire ewiase nyina se onipa anye aboa onipa anye kraman onipa anye agiramoa onipa anye akura onipa anye tefre ena waye ne nioma tesa emwa mu bi memum onipa etese mi onyankopon eni papa eni mone no yemfa enfemfiri ho na fi ye connect scriptures ne yenko anim mama ka Genesis chapter 3 verse 22 ema me Genesis chapter 3 verse 22 na Erade Nyankopon ka se hwe onipa no ayese ye mu baako hunu papa ne bone onipa ayese ye mu baako onipa ehunu papa ena onipa ehunu yen bone eti the state of man onyankopon declare no man is now conscious of himself individually. You don't depend on someone, you depend on your own self. Osi onipa ehunu papa ena onipa ehunu bone eti onyankopon hu se onipa ehunu papa ehunu bone no ena hu se sabe die onipa hunim ebetima kire no nia onye enu nti se Adam and Eve omye enipa adebodi omudi kan ba asase so no edi eduaba no na omoye se yen onyankopon omoye se mi onyankopon ene abofo edia enye yenye ntam mi yenyi onipa enfi edi ntro nim enti sa na hunim ekye ne papa ene bodi no ebe na kwakudi enkodua enu ti twaso verse 23 and question for me kan verse 23 na Erade Nyankopon tu no free edi ntro ho se onkodo asase ewo fa no ewo wo fa no free mu verse 24 na opamo onipa no na Nyankopon epamo onipa fi ntro boy na ode cherubim ne ojamframa afena edi ehim besi edi ntro no enim epoye fem se wonwen enkwadua no ho kwan wonwen enkwadua no de yin kwan so da se pacho tiefo no ha dientia onipa ti riaba ni wie no na onyankopon declare the state of man
say afedi onipa awon papa awon boni na nyankopon ma nipa anko so atena garden nim na opam onipa fi garden nim no na say onipa o conscience is strong. Why? Because it teaches you God and teaches you bad. And to Genesis chapter 3 verse 20 3 no say therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken. Verse 24 or say so he drove out the man and he placed at the east of the garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. And in the garden of Eden, no, apart from the tree of knowledge of good and evil, there was another tree. Not the ABC wa. Sa a diano na a encodia. Etiabra Adam. Edi diano bienani na emana hunim sorry yano. Se onyankopon jai Adam wa. Enka Adam na hunim ebe kire ne se enya sa na tie dia ma mi nim kodua yi so na matena se da. Onyankopon mu se afi onipa eni abano so se we nipa e won papa ne bone no e no pamo Adam fi di ntro nim. Me question ya mi bisa Ghana fo nyina ne se eti se onipa edru this state e na onyankopon kra esuro onipa e pa onipa fi Ghana edi nim e sa na onyankopon nim se onipa ahonim a eye ne conscience e be direct no amana ko di enkwadua adenti na enne enipa nyina sebi o my Ghana mu a e da ne moa adentia adenti ne nyina ye ne ma tse sebi preduasa o eni nyankopon bi the boy yen adenti enye dash body adi a ase sebi yen kanipa ho kroma se o hwani o ma ekoso a o gene ho a ontiase o start e fi immorality a o gene ho a ontiase o de ba adornment o gene ho a ontiase sexual immorality o gene ho a ontiase o chesenya ena enipa ekasa enipa din komo apanya ba no enipa da se ni TV so a na adia o kane nsema wo kan odwen wa ontiase me si ne ye me na kese kuraye enna ye nya enipa krom ha wotimi tire TV so social media na sebi okura oba sex doll okura berima sex doll na o kire se munye ntafiri mu munye num me si me dwen ho a me ntiase sebi mpreduasa sebi mpreduasa wonipa wonyankopɔ bo sebi suba ne seso enna die no asese gu nsu yi o shatadia and found just because you want to please the world. When you hear better, sebi prebiasa, o si some tafiro bam. Sebi, this a woman who bema, this a tafi tumu, this a the takrani tumu, this a sebi who could jump from her, you from her pupu, ma what afraid, ma unya, nature say, o do yere, and I do kunu. Great God. Ghana ma efa ne di ye man yi aduri eti ya honimu no e wan fa ahonimu no a onyankopon kora hu se e too powerful na opamo Adam ni Eve garden ni mu no e na wodi e no wan e na obi aka bibia okọ adwuma na o colleagues anu mu adwuma mu e kan kwase adwene na wafa sofo bi a sebi wono onye na dwe se o sakra onye na dwe e na obi sendi me video social media. So for people are recommending masturbation in our generation. Say masturbation is not a sin. Me we are okay. Masturbation indeed is not a sin. Say so open feeling unu asuma unya feelings. And I obe cannot tell unya feelings. And our motto cannot tell unya feelings. Obi nu unya feelings. So therefore, what you choose so I know you are the same feelings. So therefore masturbation is not a sin. Now, which of this action are oye and na seven previous who discharge? Huh? Na so for penny no I recommend ya di we no dia man chiri makwa won dia kana dwen wo so ti we wo hunim na nyankopon de ma wo no at least it teaches you good and evil wo hunim cho say ade ade e chiwade nanso wa dwen ni say obi aka enti mesum na maye na onyankopon e declare the state of man we no a opam nipa fi God of Eden we no ena onyankopon esi agina achi onipa say me de wo hunim aya dansidie da edi achi I have set your conscience awaiting for judgment. And it's again Deuteronomy chapter 30, verse 19. Deuteronomy 30, verse 19. Quick one. Deuteronomy chapter 30, verse 19. And then
mefra oso ne asase medimo adanse tie onyankopɔ sɛ mefra oso ne asase ama edimo adanse wode ho mede enkwa ne owu mede enkwa ne owu inshira ne enome ehira ene nome mesimoni mede si wani entifa enkwa entifa enkwa na woni wasefo inyanko na woni wasefo nyina anyankwa eti onyankopɔn wiye no eno se hwɛ I call heaven and earth to record this day against you. Eti with the conscience of man eye onipa hunimu a ekyere ne papa ne bone no onyankopɔn say osoro heaven and earth, the satellite of God that is going to conduct every survey around each and every one of us is heaven and earth, and it is reading everything we do this day against you, that I have set before you life and death, that means good and evil. And na yaka wo Genesis no chapter 3 verse 22 onyankopɔn say na onipa hu papa ene bone eno se me de papa ne bone gina wani why because wahunim asori wahunim eye dwuma. Now blessing and cursing, therefore choose life. So in the wisdom of God, he even urged us to choose life. Say young fat papa, say young fat tenene, say yenya ese yenya efata njonipa wahunim no a onyankopɔn de ma wono. The conscience of man ekura yen na edi ekono edi na wo de sa hunim eye enti obema enipa influence o saa etuba ala social media na influence o saa me catch you wa be say maybe a etwam tam wa yenu say yesu sokra yenyi mpu no na ye free bi say fornication ni twi eye dwamambo asechene ne say oba ana obarima ye nware o ana nware ye a udi empamagro eye chiwade eye dwamambo enna ene ya gum free fornication ediba premarital sex enna ne yes sex before marriage enna wonso ayewo den atoasun abayewa hwenya branti di yo hwe edifu a abranti edu hwe nyuma usi hwe diane a wonnoa ne nyina chi hwe broken heart a wasan edi emao wo hunima wu osofo se de bibi the courtship and you are courting tini obehia bia no take it like that oba ti se wo a wo hwe me se wo yesof maame se wo ye hwan a wo hwe me tie ni e pa a wonim se quantity ni fa die bi se kuraba a ye junsom kuraba no a ye chamber pot no ne ye fancy ye de share bedroom na bedroom kwa ne de share pass na adentina na ye fa chamber pot ensi ne de si bedroom ne de share pass e sanse na enyu adentina na kuraba enyu eden na ma chamber pot so disgusting intia se chamber pot esi ho na owo ba kura na o fere e sanse sebi na ye junsom ana se ye kwa janan adigum junso ana ajanan ena na ye kodigum enu nti na e makuraba no kwa ye nyu ukoyi kuraba kwa se wo de wonsa benkum esom na ukotwitwi ma wo de wonsa benkum atwitwim ense se wo de wonsa nifa ekohokura. Now sa enuma ya na makuraba enyu ukokrum kwa na se wo so kopebo abedidim na se bo nyina ahwoto okrum na wokọ na kuraba pe na aka fresh new ya free factory e dia ba ontomba fi da se oba bedidim ontomba fi da se matochi mapot se ba bedidim. Now the key question I want to ask you here is that say ontok krabampo e bedidim a se be mprediasa adeno e ma kraba ye nwunu adeno e ma kraba ye nyan ye twonso e ye janan no enne wano ye dan wom enne brani mu na wotafre no minora ni majora ni ye keka ho clit area miss service area when ya council akwasia jimifuo obia ewade sunsun ni mu jimi come the deno no ton adwin no betina social media ka che wo say tafre bam mbam awunum no edienti na kuraba na enyu enno kwabra ne tsewo me de me ya ne say mo school obia o school ye doctor we accountant we manager cashier unim die chi bebrebe kwasie bia wanya ka so mantina akeka ko unim kekan babu unim kan friend ho so e sofo friend ho so e counselor betina TV social media so beton ejimi kwasi adwen de mawo na wo unim die bebrebe nyina chi na wo tafe twem na unim kotie no tafe twum edin takra no twum me yeta na wuhia na wo nom
wahunim your conscience. Where is it? Where's your conscience? Ghana for. Yeah? You should be you. Send a empress in your ma. Now be beer. Yeah, you be beer. You are some. You think your ma wa grow. Maybe I see you swimmer in Chirimba. Say a baby by. I was Sodom ni Gomorrah. Ah, I won't you. Ah, I have trouble for. Now, Omudani nipa. A pure Sodom ni Gomorrah. Na Sodom and Merima. If you are more frasso. And because papa phone penny for so. And Merima na. E could travel 2 shares. Hey. I want you na omuntikrumu alu yomubra na yindi omoto ye for momoto a me pese me catch Ghana for say ye ye no e me bi ba hwe obaba be kwa wade no se bari man be da oni bam e case ye to so mienu tie ni pa wonam kroma ne achi yesi brani ni to isa se kroma enioma ye chire nyina ye chese ye lose total reasoning ye lose total focus and ye mpeni fo bo man mu a ye de ye we e hye wonumu from the presidential seat through the parliamentary ediba yahemfo ediba asofo and the elders of the land atu ye ejejamu no eya me twe ho a me ntiase se ye ni makọ na ye nya pani bi ama ne nkasa ye nya pani wa ne sori na ni bia samse so ye nya nipa bi se ye so yasene na ya boa ama ye nya konya kese atom wias nyakobo adwini e de ama enchi ba ya na me wura ho. Yeah, number one, Mammy can Deuteronomy chapter 11, verse 26 on account. Deuteronomy 11:26. Now, in Nippon, as in your, as someone on your coupon, a kind, and before Nipa, as far as his conscience is concerned. Deuteronomy 11:26. I say Deuteronomy chapter 11, verse 26. Yeah, share. May the insurance no me go. May the insurance enemy a winning. Meaning now is connected to our conscience because God knows that our conscience guides us. When you go and see a winning early, it will babisia who are winning, who shot a winning, a man in a muntibi, who saw winning one at a point in time in your development, who saw Bono for pay. I feel shall say, or whom shall say a shell ferry. It was when you at your say, she said they mean to me, Yamino from want you. She said they mean to me, you so have you. She said they mean to me, Yahasimi Jaribim. I didn't hear in your developmental stage. I brought to stage beer. I feel conscience. A shall say, a Kenyan who will pursue a child say when ye and never perceive Bissau. We can crampon and not say the Obaso, a young check a so infu baby crano, who just we so get one. Went to me, ama and Wabontin and Yempi. Sata Bochesso Namkitua be Menya Kufu, to say it, I'm ah, Kufu, to say the Tundra, Cassia and Rie, Sata Mupu, one center the phone, Shantadia Papa will say, and now we'll try you Peniche, Jochesso Nam, Yankwala, Nika, and ne Tadia will say. And now Shantadia will say, Wahunim wahunim ewen ene tade a wo se hwede wo ye wo ho se di nti obi se wo ye sa na obi nyakunu obi se wo ye sa ene wani abiem na wankasa wahunim kire wo se de onyankopɔ set your conscience into judgment say ye di kaka o Deuteronomy 30:19 no obi a wo de wahunim na ekɔ atemu mu you are entering judgment with your conscience enye ne sofo bi ka kire wo enye ne obi ka kire wo. Let me tell you something ye wo ye biara no wankasa wahunim ekye papa anybody etikoi o see you have a choice go share me the insurance eno me go mo nim enne me the insurance me go nim enne show screen so Deuteronomy 11:26. Or see, behold, I set before you this day a blessing and a curse. It will my Ghana. And you man, yes, some, and you, enter free moon, a blue job. I yes, so kuma. Berry baby, a free chum. Well, baby, a num cotier. Till you, or annonces, a tumutafre, Mary Mabana, a free to me, and my night a free to me, and you, fingering. Obey me be a necessary here, obey be a necessary here, and you, and ma, you know, and mamma dear, and man, you are and cotier, and you, and you, my yes, so Krumanum, meaning I know me and your man, Nanomian Sudie, a free Unyakupa Bufu, and a deba, and Tadia and Marshe, meaning seductive dresses. Ah, Mwabo ma, a sheye, and the showing Israel and Memaso. Emma Israel member in Abu Jamai,
ene Ghana yentade nyina no yentade papa na skirt long skirt yentade papa na kabani slit yentade papa na skirt and top ene emma no nhye bio se se ye enye jeans trouser na jeans knicker enye jeans knicker na ba ku di say biker shorts enye biker shorts orofo na short hot miniskirt seductive dresses enticing outlook and then Ghana yafa we have chosen curses rather than blessings yafa anuya say yafa inshira na yesade no a we stand in opposition in the presence of God. Oh my God, until you say Ghana ya gina onyankopon anim as an opposition nation. Why? Because onyankopon adwene onyankopon ni o mapa odiku wo ma nipa na odi to ho se onipa be hwaso ne fa mo bra ni nyina no yato ni nyina gu ene bible krum ha okoka bible asema wonya amane ene wo yesofo akrum ha yidi watam ayenwene ho ene krum ha awade asem ye mfa nya pe ene krum ha onipa be se ni ye chiwade akora oni atenka emma enkwala ene nkwakora ena eda eware wom emmerwa ene mrantie nkwala ena eda ene eware wom achiwade nioma eye nomie onyankopɔ ni si onipa nim abra onipa hunim ekenya ne ho no eno ene ne Ghana yafa eti o my Ghana de ya hunim a onyankopɔ de dum ye no ye de choose curses and ye just blessings eti we say me o my esi apene we say me o my Ghana ebre eni ma nyina di adanse say o my ejinsam ensencheni enioma kasa wo hwe sania onyankopɔ edi signs kasa che o my a che say ne bufuo no enam kwa so nanso ye yeni ena o my gina onyankopɔ anim etise gye ene jambres senia ye soriti onyankopɔ adwene o mu soriti onyankopɔ asem na o mu si no kware kwagye no kwan ene sa ena ye nso ye kan 2 Timothy 3:8 mami senia gye ene jambres ye no na o mu si no kware kwagye sem kwan no ene Ghana ha ene o kan kware kwagye sem a ye gije so o kan kware sem a ye invite you programs da bi adintia o be se nioma ma me kan me ka ho 2 Timothy chapter 3 verse 8 na said ya ne yambre ni Mose di esie sa ara na yenom enso ne nokre no di esie sa enso ne nokre de di esie wo ye enipa won adwene asai won eju opia wo soritia onyankopon asem no na adwe asai na bible ka wadwen a bible ekasafo ahonim ho. The Bible is speaking concerning your conscience. When the Bible mentions your mind, you understand, it is talking about conscience. Wahunim wadwene eti we nipa wona dwan den asai adentia wo mukutia no kore etu be so ka kire be sem wo maami mua be bia wati fie du enka obetena fie no tu nkwalafo na wo hwe entade a wakasa wo hye edi che enchima efutuo akotena TV so a wo tondi ma enchima ofu se etewo sen wahunim dia ne ka kire wo. What does your conscience tells you? What kind of judgment does your conscience present to you? Or see, now as Jane and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Into my Ghana and now Ghana Krumha in Penifua, social media fans, whatever, presenters, bloggers, so-called celebrities, some no quantity, you need to quanta, ya pai, a chiwatie, musudie, and no mere. Onyankopɔ di si nipa nim papa ene boni ehira ene no mie no boni ene no mie nko a ene ne o my Ghana yesesa ene krum ha ene ma yesesa no o see men of corrupt minds enipa o madwene ase mame to achieve just am for na wi wa ko one fra wo chidie fam chidie o ba chidie mo fra so mo no from ho aso focus here yenya count be onam krum o friend so called pastor onam krum ha ajimi sem kwa chase nko na to manchiriba ajimi sem nko na to manchiriba on fra ogidie enso friend wo so for and some of Kenya chase a demon or a devilish or if you bronsam or the seed of the antichrist or bokwan senia John the Baptist bokwan Jesus no sa fo nyom bokwan e dey amabonsam
or you're the seed of the Antichrist. Right? So-called celebrities, they are seeds of the Antichrist. They have been contracted, so therefore they are paving way. Why? Because on one case our turn the crap and they are messy Canada. So therefore they try to lure the generation and get them into their God. A Kenyan couple imagine edit usumunti or see reprobate concerning the faith. What I say, omuti tua e wono kware sem ho. Enti e kan kwaje sem say sorry. Mr. Krumwa, I have been preaching this gospel for the past 2 years. Say Ghana for waso a. Na say Ghana for say pedudu ahu a. 2 years I started from Vision 1. My boss said the people message strange odd kingdom mystery messages. Na the Bible e pense peronima enuma Ghana for jiatum e chiwade a ye say the Bible nyina na ye onrafo. Ye the wade asem e pound one and so minya asori ba ko pose sofo bra na sa se me ni emako for meche adedia ni nyina ya agendas time bomb na wo de tena ho na wo hwe TV na wo tin se ma me ka nyina ko so na tena ho na wo adwene se me de asori a menyi chen de me nko ana asori na mabere wo me de misika boa me yesi me pesa asori we ya de sie me pesa me ma oti ase se enkwagye no eye individual enkwagye no asema ye kan eye individual eye ankonam ma woni mra wo so ni Kenya ho ma woni mra wo so ne sori esan say onyankopon ahuni mu na wodi ma woni pa no the conscience of man will stand in judgment before God enunti se obi ka asema kire wo obi to na adwea ma wo obi e kire se ye biribia wankasa wote ono awutie mi no wo bi a friend say conscience o conscience no mani ni wanim kanen ma o conscience no enkura mu ma o conscience no entutu anamo nyina ema wo na me kama cho say if we will all arise our conscience si nyema ya huni maso okurum a masa enka enipa bia se be kom di omunti wo munam to wo adwene edi ma enchirima no enka safo nyina kom no duane abom kom be pladwuma papa bia ye no mo gyan kwase asem gibisem no enne omu nyina kasa ye baako omu hu se sexual immorality enna obonsam asumuti that is where they are all trending wo de hwe omu nkanya sasem omu nkani diesem so called TV programs a omu bekwa tena so nyina wo de ti nsem a omu ka adenti na so called programs omu invite bi ni bisawo kache unye bi wadamfu bi a o TV station say na mo so da mo ko fa wo no nko na babetena ha na they are speaking like this to us at time enna osofu bi amate ne general apostle Solomon Asare Sakode mo fa ni ma na sa question say mo bisa wo no ma no mo tom bi asa dwuma yi ono so fa nyankopɔ adwen em bibia adwum na de bi on de mo twadja. I'm teaching concerning the conscience of man. So wahunim in Kenya ni eja ewo mu a obi entumi enada obi entumi sell Ghana mrantie Ghana mabawa Ghana mabu me I said I am for the youth many a generation na eba no enu ntijumadi ye ka biblical voice at screen so you say restoring knowledge preserving generation you tu ye ho asiwo we have sacrificed our whole being for the next generation say ye mpene emma achiwade emmo man no na oman dachi enum ebewi achi no na nyina hyebre asai medine de nbesia ora hia adoma enne ebere ditia kakra into the fachemi ka nemeda me wo ha jaso na ya toaso e de akonkan radisha send us oji ebre na wo hwe dwumadi a ya tell you this biblical voice